Recording is on. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay. Now, actually, today we will discuss about another very special operation. In the previous class, we discussed the previous 2-3 classes. We discussed honing. Now we will discuss lapping. You see, which is also a very superfine process. And as in the chart, we have shown that it gives a surface finish up to a level of 0.25 micron, from 0.08 to 0.255 micron. That is the level of surface finish that we get in lapping. Now, what is lapping? Lapping is regarded as the oldest method of obtaining a fine finish. Lapping is basically an abrasive process in which loose abrasives function as cutting points, finding momentary support from the laps. The figure schematically represents the lapping process. Material removal in lapping usually ranges from, please note, 0.003 to 0.03 millimeter, but may reach up to 0.1 millimeter in certain cases. So the material removal is very less because it's actually a finishing process only. And you see, like many unusual operation, I also have the experience of the lapping operation. We had a lapping machine where actually we used to finish the seats of a valve called a sensitrol valve. This valve is used in the combustion system where the flow of oil is controlled to the oil burners used mostly in furnaces. The burners, they look similar to your LPG burners but much bigger in size, and the oil flow is controlled very precisely by sensitrol valves. And the two seats of the sensitrol valves, you know what is a valve seat, isn't it? The valve seat is where the flow is controlled, the flow is stopped totally. That is called a valve seat. And sensitrol valve, the valve seats are metallic valves, and they are the surfaces, the mating surfaces are lapped in a lapping machine. So we used to manufacture these sensitrol valves, and obviously the seats were also manufactured in our machine shop. Now, so the material removal is 0.003 to maximum 0.1 millimeter. Now, few characteristics of the lapping process.
use of loose abrasive between the lap and the workpiece. Now, what is a lap? A lap is actually a object, heavy object, mostly made of cast iron. In in my machine, also it was made of cast iron. It's actually usually made of soft materials. The reason is that when you charge abrasive particles, the abrasive particles they get stuck to the face of the ল্যাপ, ওই ল্যাপের ফেসের সঙ্গে আটকে যায়, এবং তারপরে যখন ল্যাপটা জবের ওপরে ঘষে, ল্যাপটা যখন জবের ওপর ঘোরে, তখন ওখানে যে রাবিং অ্যাকশন হয়, সেই রাবিং অ্যাকশনেতে ফিনিশটা হয়। Usually, lap and workpiece are not positively driven but are guided in contact with each other, which I will tell you. Relative motion between the lap and the work should change continuously so that the path of the abrasive grains of the lap is not repeated on the workpiece. Now, this is actually in a very simple way the figure of the lapping process. This upper plate, which is shown here, is called the lap, and it is made of cast iron or any other soft material. In my machine, it was made of cast iron. And you can see the abrasive particles which are carried in a vehicle. It is just like some of the processes like ultrasonic machining and all, which you will study in the 5th semester. The abrasive particles are carried in a vehicle, means it is carried in a liquid. The liquid can be oil, and in my machine, it was kerosene. So we used silicon carbide abrasive particle in, in carrier like kerosene. In a container, the kerosene and abrasive particles are mixed and kept. Actually, these abrasive particles are very fine. It's almost in the form of a dust. That is why the finish is so finely obtained. Now, this liquid is pumped, and then you can see here, this is the vehicle which is kerosene, and these are the silicon carbide particles. So they are actually forced through the lap and the workpiece. And there is a relative motion between the workpiece and the lap. They are not rotating in the same direction. The workpiece is placed on the guide table, so it rotates in one direction, and the lap rotates in a different direction, and there is relative motion between the lap and the workpiece. And so the grinding particles, they get the opportunity to rub on the workpiece and finish it. And there is a pressure from the top. There is a pressure which is applied from the top, which is shown here as P. তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি ভাবে ল্যাপিং এর সিম্পল ফান্ডা। তারপর আরেকটু ডিটেলের মধ্যে যাব আমি। এখন এই প্রসেসগুলো সিলেবাসে শুধু প্রসেস ডেসক্রিপশনটা পড়ে দেওয়ার ব্যাপার আছে, কিন্তু আমি তোমাদের অনেকটা বেশি বলে দিচ্ছি যে যেহেতু এই অপারেশনগুলো সমস্ত কিছু আমি করেছি এবং তোমাদের হয়তো ফিউচারে করতে হতে পারে, কাজে এই জিনিসগুলোকে আমি আরো অনেক ডিটেলে তোমাদের বলে দিচ্ছি। প্লিজ নোট ডাউন and read my notes, follow the videos, and try to understand. Because you never know, like me, you may also land into a situation where a lot of lapping is needed. Because these are all basic manufacturing processes. Whether you have a CNC control or normal control or a retrofit machine, the basic processes of machining, they remain the same. Now you see written here, cast iron is the mostly used lap material. So in my machine, it was cast iron. However, soft steel, copper, brass, hardwood, as well as hardened steel and glass are also used. I do not know these things to be remembered, but in my machine, it was
cast iron. Okay. What are the abrasives? Again, aluminium oxide, silicon carbide. They say chromium oxide. I do not know. I do not know about this. We have used aluminium oxide and silicon carbide. And there is boron carbide. B4C3 is boron carbide, which is actually boron carbide is also a very strong abrasive material. I have never used it, but this can also be used. And diamond, of course, it is diamond. So these are the different abrasives in lapping, and these abrasives are used in grinding, honing also. These are the general abrasives for super finishing. Now, vehicle means the oil that I said where these abrasives will be floating. They are machine oil, rapeseed oil, and grease. I'm sorry, we used kerosene. Okay, so there can be machine oil, rapeseed oil, or grease in some areas. I do not know, but I used kerosene, so you can write kerosene. Technical parameters affecting the lapping processes are unit pressure. The pressure is very important. You have seen the force, vertical downward force P. This force P was applied in my machine with a heavy weight. The lap, the lap was mounted along with a heavy weight of cast iron again, and then it is when it is placed on the job by the weight itself, the pressure is applied. No other pressure like pneumatic or hydraulic pressure is applied. It is simply pressure by gravitation or the pressure by the weight of the object which is applied. So unit pressure, grain size of abrasive, concentration of the abrasive in the vehicle, and lapping speed. These are the four parameters which control the material removal rate in lapping process. These are not in our syllabus, but we must know these. Knows, I mean, the material removal rate is not in our syllabus, but we must know these things to understand the process. Lapping is performed either manually or by machine. There is a very wide application of hand lapping in industry. I have also used it in some very sensitive and small valves. The the shape is so critical that you cannot do it in a machine. Normally, a flat surface or a cylindrical surface, they can be done on a machine. But if it is an elliptical surface, then it will not be possible to do it on a machine. You have to do it by hand using using lap, which can be used manually. Manual lapping requires high personal skill because the lapping pressure and speed have to be controlled manually. Now, this hand lapping, they cannot be done by everybody. There are hand lapping experts who have skill in that, who can only do this operation. So I also had one or two people who were capable of doing hand lapping. Now, this is a similar type of machine which I used, is shown here. Now, in the left side, this machine is actually lapping flat surfaces. আচ্ছা, তোমরা আমার কথা সবাই শুনতে পাচ্ছ তো? Yes, sir. ভালো করে মন দিয়ে শোনো, হ্যাঁ? Yes, sir. কেউ একটা আমাকে একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও। শুভ আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও। Okay, sir. আচ্ছা, তারপরে আসছে কোথায়? Now you follow this. This lower plate, the drive is actually the motor is fitted on the bottom of the machine, and the motor drives the lower plate. This lower plate is driven. On this lower plate, the workpieces, the small, valve seats,
In my case also, these were small valve seals. They are placed in a tray, in a circular tray. So what happens? They're just placed. So when this workpiece rotates, when the drive plate rotates, these will also start rotating. Now this is the lap. The upper plate is the lap. When the lap actually it is brought down, and it is brought down manually and placed on the small workpieces. So what will happen? Because this is a driving plate, the the workpieces will also rotate in the same direction. And when the lap plate is placed on top of that, this will rotate in a opposite direction, and maybe in a different speed. So the workpiece is moving, say, clockwise. The lap plate start moving anti-clockwise, but not driven by the friction only. It starts rotating. So there will be a relative motion between the workpiece and the lap. At the same time, what we do is we charge that kerosene and silicon carbide mixture or powder, silicon carbide powder mixture into the space. ওর মধ্যে আমি ওটাকে চার্জ করি, পাম্প দেওয়া থাকে, পাম্পে করি, ওর ভেতরে চার্জ হয়ে যায়। তলা থেকে ট্যাঙ্ক থেকে ওই পাউডার আর কেরোসিনের যে মিক্সচারটা আছে সেটাকে তুলে নিয়ে আসে, নিয়ে এসে ভেতরে চার্জ করে। এবার কি হচ্ছে, এবার তাহলে ওই অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেলগুলো এখান দিয়ে ফ্লো করে যাচ্ছে, আর ওপর থেকে ল্যাপটায় সে যখন চাপছে, তখন ওই অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেলগুলো কি হয়, ওই ল্যাপের গায়ে লেগে যায়। এই জিনিসটাকে বলে চার্জিং অফ দি ল্যাপ প্লেট। মানে ওর ভেতরে অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল ঢুকে যায়, ছোট 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 একদম ডাস্টের মতো ওর ভেতরে ঢুকে যায়। এই ঢুকে যাওয়ার পরে তারপরে যখন ঘুরতে আরম্ভ করে, তখন ওই অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল গুলো এই মেটেরিয়ালটার উপরে, ওয়ার্কপিসটার উপরে ঘষতে আরম্ভ করে, এবং ঘষতে 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 ওর একটা টাইম আছে, একটা সার্টেন টাইম পেরিয়ড ধরা থাকে একটা জবের উপরে, যে তুমি ধরো 1.5 hours এটাকে আমি চালিয়ে দিলাম। 1.5 hours চালিয়ে দেওয়ার পরে আমি কি করি, মেশিনটাকে থামাই। আমি ল্যাপ প্লেটটাকে উপর দিকে তুলে আমি দুখানা, তিনখানা, কি চারখানা, পাঁচখানা, ছখানা, যাই হোক, স্যাম্পল পিস ওখান থেকে তুলে নিয়ে এখন ল্যাপিং ঠিক হয়েছে কিনা, টু দি টিউন অফ 0.1 মাইক্রন, এর তো কোনো মেজারমেন্ট নেই বাবা। তাহলে ল্যাপিংটা হলো কিনা বুঝবো কি করে? এই ল্যাপিংটা বোঝে বাই বাই checking the surface design with the help of a monochromatic light. একটা চেম্বারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে ওর উপরে একটা মনোক্রোমেটিক লাইট ফেলে, আর উপরে একটা স্ক্রিন আছে, সেখানেতে ওই ডিজাইনটা দেখা যায়। And there is a standard design which is kept, supplied by the machine manufacturer, that this is the standard design for a perfect lapping. When that design you can see on the screen, you know your lapping is complete. If it is not there, then you will have to put the job again back. That's why I said 4-5 pieces you have to take. You have to put the job back on the uh, tray again and start the operation for another half an hour or so. So that is how it's by the surface design. As I have told you, in honing there is no such monochromatic light checking, but you can see the design of the surface physical. Physically, you can see the design of the surface as I have shown you, and you know that yes, the honing is complete. And honing, there is another advantage, that the pre-boring dimension is there. Honing is mostly done inside the cylinder, so the pre-boring dimension is always there. Now, if you pass the honing tool for half an hour or 45 minutes, your honing process gets finished. You have to only see the design. So please remember that lapping and honing, or even super finishing, you cannot find out by any measurement. You have to see the surface texture to ascertain that yes, the honing has been perfectly done, or the lapping has been perfectly done. And lapping, there's a definite way of checking with the help of a monochromatic light and the design produced by the monochromatic light. Okay.
Now here there are two machines side by side. My machine was like this, with the workpieces, you know, placed horizontally, and the surface is flat surface is being lapped. Here you can see some cylindrical pins are given, and they are placed in a slot. So when there is a motion, the cylindrical pieces also will have some motion around its axis, and the cylindrical lapping will be done. Now, lapping machine are of three types mainly. I will show you. Lapping machines are of three types, which are lapping machines are of three types. Vertical axis lapping machine, which I had, and which I have just shown you the diagram. Now there can be centerless lapping machine also. It is just like centerless grinding. There is a one lapping wheel in place of a grinding wheel. There is a lapping wheel. There is one guide wheel, and there is a support. And the pin or whatever you want to do lapping, you place on that, and by the guiding wheel it moves forward, and the lapping is done. It's identical to centerless grinding. And there is another lapping which is abrasive belt lapping. On the belt, on a cloth, on a piece of cloth, or on a belt of cloth, the lapping adhesive is 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 stuck. It is stuck just like a emery paper. It is stuck like that, and the belt moves. So when you hold a job on that, mostly it is very much used in case of manual lapping. As I said, when you hold it on that, the object will be finished in stages. So these are the three types of lapping machine that we use. Now, what I will show you now is one or two video of lapping machine. Now, এই যে আমি যেটুকুনি বললাম, তাতে কি একটা ল্যাপিং সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হয়েছে তোমাদের? সেটা আরো Yes, বেশি পাক্কা হয়ে যাবে যখন আমি তোমাদের ভিডিওটা দেখাবো। লেট মি শো ইউ দি ভিডিও। এগুলো অ্যাকচুয়ালি মেশিন না দেখলে এই প্রসেস গুলো এতটাই সুপার ফাইন প্রসেস। ইটস নট লাইক লেদ, ইউ সি, ইটস এ ভেরি সুপার ফাইন প্রসেস। এগুলো একটু যদি ফিজিক্যালি না দেখো তাহলে, এবং আমি যদি যখন অফলাইনে ক্লাস হতো, আমি একদম এসেনশিয়ালি একটা দুটো করে ক্লাস নিতাম প্রত্যেকটি চ্যাপ্টারের উপরে ভিডিও ক্লাস, যাতে এই জিনিসগুলো ছেলেরা বুঝতে পারে। কারণ এটা না বুঝলে জিনিসটা একটা ধোঁয়াশা থেকে যাবে। কারণ এই মেশিনগুলো তো তুমি যখন তখন দেখতে পাবে না, না, দিস আর অল ইন ভেরি স্পেশালাইজড কর্নার্স। আমি একটা ওইরকম কমপ্লিকেটেড একটা ভালভ তৈরি করতাম, সেই জন্য আমি এটা জানি। বা আমি একটা সিলিন্ডার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে ছিলাম, আমি সিলিন্ডারটা জানি। সাধারণত এগুলো জানা খুব মুশকিল আর কি। দিস আর অল ভেরি ইনসাইড ম্যানুফ্যাকচারিং। Nobody will show you. You come, see how we are doing holy. No, I will show you the video. আচ্ছা, আমি প্রথমে এই ভিডিওটা দেখাচ্ছি। জানি না কোনটা ভালো হবে, ঠিক খেয়াল নেই এই ভিডিওটা কিরকম ছিল, একটু দেখি। ল্যাপিং মেশিন, এগুলো সব খুঁজে খুঁজে আমাকে বের করতে হয়েছে যে কিভাবে আমি ক্লাসে জিনিসটাকে ভালো করে বোঝাতে পারবো। একটু দেখে নিই আমার ভিডিওটা। Lapping is a finishing process, always with technology and designed to produce
an exceptionally high degree of surface and desire to be used. An exceptionally high degree of surface and desire to be used. An exceptionally and desire to be তো কি বলছে, ল্যাপিং ইজ a finishing process following after grinding and designed to produce an exceptionally high degree of surface finish as well as a perfectly true surface accurate to size within extremely close limits. Now এই যে জিনিসটা দেখাচ্ছে এটা কিন্তু একটা ফ্লেঞ্জ, জানো তো, এটা একটা ফ্লেঞ্জ। এবং আমার মনে আছে আমি একটা ভ্যাকুয়াম ফার্নেসের কাজ করেছিলাম একবার, তার প্রত্যেকটা ফ্লেঞ্জ এইরকম ল্যাপিং ফিনিশ ছিল। তার কারণ ভ্যাকুয়াম ফার্নেস মানে বুঝতে পারছো তো, যে সে নেগেটিভ প্রেসারে চলে যায়, মানে অ্যাটমসফিয়ারের থেকে ভেতরের প্রেসারটা নিচে চলে যাবে। সেখানে কোনো রকম লিকেজ যদি থাকে তাহলে তুমি সেই প্রেসারটা, নেগেটিভ প্রেসারটা তুলতেই পারবে। মানে কিছু কিছু জিনিসের হিট ট্রিটমেন্ট হয় যেটা ভ্যাকুয়ামে হয়, মানে কোনো রকম কোনোভাবেই কোনো গ্যাস বা কোনো এয়ার বা কোনো ফ্লুইডের সংস্পর্শে সে থাকে না, তো একদম ভ্যাকুয়ামে হয়। এবং সেই ভ্যাকুয়ামটা ক্রিয়েট করার জন্য যত কানেকশনস থাকে ওখানে, সেই সব কানেকশনস গুলো, ফ্লেঞ্জ গুলো সব ল্যাপিং ফিনিশ। বুঝতে পেরেছো? an exceptionally high degree of surface finish as well as ল্যাপিং ইজ এ ফিনিশিং প্রসেস, গ্রাইন্ডিং আছে, এটা আমাদের দেখে নিলাম। সব ফ্লেঞ্জ দেখাচ্ছি, যত দেখাচ্ছি। In some works, the finish is more important than the dimensional accuracy. So here, actually, dimensional accuracy is not important. The finish is important. এইটা হচ্ছে ল্যাপ প্লেট, এই ভিতরে স্লারি চলে গেছে, ভেতরে স্লারি চলে গেছে, আর উপরে এটা উল্টো করে দেখাচ্ছে। ল্যাপিং ইজ এ machining operation in which two surfaces are rubbed together with an abrasive between them by hand movement or by way of a machine. That is lapping. এটা হচ্ছে ল্যাপ প্লেট, এটা ওয়ার্ক পিস, মধ্যখানে ওই অ্যাব্রেসিভ স্লারি আছে, ঘুরছে যখন তখন এদের মধ্যে ঘষে ফিনিশটা এসে যায়। Now let's discuss the process of the single plate lamination. The first feature is এবার ল্যাপিংটা মেশিনটা দেখাচ্ছি। আমার মেশিনটা এরকমই দেখতে ছিল। দেখো ছোট ছোট জব হয় যেখানে, এই যে জিগটা রয়েছে তার মধ্যে গর্ত করা আছে, এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আমি ওই ভ্যালভ সিট গুলোকে বসাবো। আর ভ্যালভ সিট গুলো যেটা বেরিয়ে না চলে যায় সেই জন্য বাইরে একটা এই গাইড রিং লাগানো আছে, এগুলোকে বলে গাইড রিং। আর এইটা হচ্ছে ল্যাপ, এই ওপরে যেটা রয়েছে এইটা হচ্ছে ল্যাপ। এইটা নিচে নেমে এসে ভেতরে ঢুকে গ্রাইন্ডিংটা করবে, ল্যাপিংটা করবে। এগুলো হচ্ছে কন্ডিশনিং রিং, গাইড রিং বা কন্ডিশনিং রিং। Hello. The holes retain the jobs on the lapping plate. এইটা, এই হোলস গুলোর ভেতরে জব গুলো থাকবে, জবটা যখন চার্জ করবে তখন তোমরা দেখতে পাবে। এইগুলো হচ্ছে জবগুলো, এইগুলো হচ্ছে জবগুলো। ঠিক আমার ভালভ সিট গুলো এরকম দেখতে ছিল। দেখো ভালভ সিট দেখে চেহারা দেখে বুঝতে পারছো যেগুলো ভালভ সিট। আমার গুলো ছিল একদম ফ্ল্যাট, একবার এর মধ্যেখানে একটা হোল ছিল যেটা দিয়ে অয়েলটা পাস করতো। জবটা বসে গেল, এইটা হচ্ছে সেকেন্ড ল্যাপ। আর এইবার এই ওয়েটটা চাপছে, হেভি ওয়েট, যে বলেছিলাম যারা প্রেসার দিতে হবে, হেভি ওয়েট ডিস্ক। এইবার জিনিসটা দেখো কিভাবে হচ্ছে। এই নিচে কিন্তু ড্রাইভটা দেওয়া আছে, এই যে চাকের মতন যে প্লেটটা আছে এটাতে ড্রাইভটা, ড্রাইভটা এদিকে ঘুরছে, আর এইটা দেখো এদিকে উল্টো দিকে ঘুরছে, এটা তার উল্টো দিকে ঘুরছে। ঠিক ফ্রিকশন ড্রাইভে যেরকম হবে, গিয়ারে যেরকম হবে, যে মেশিন গিয়ারটা উল্টো দিকে ঘুরবে, এটা উল্টো দিকে ঘুরছে। তাহলে কি হচ্ছে,
তাহলে তাহলে কি হচ্ছে, এইটা এদিকে ঘুরছে আর এটা যদি এদিকে ঘোরে, ল্যাপটা, তাহলে দুজনের মধ্যে একটা রিলেটিভ মোশন তৈরি হচ্ছে। যদি একই দিকে ঘুরতো তাহলে কোনো রিলেটিভ মোশন হতো না, উল্টো দিকে ঘুরলে রিলেটিভ মোশন হচ্ছে, তার মানে ঘষা খাচ্ছে আর কি একটার সঙ্গে একটা। এবং ওইভাবে ফিনিশিংটা তৈরি হচ্ছে। ভালো করে লক্ষ্য করো, এটা এদিকে ঘুরছে, ওটা ওদিকে ঘুরছে, দুটো দুদিকে ঘুরছে। আর ওর মধ্যখানে ল্যাপিং এলিমেন্টে চার্জ করা আছে। এই যে এটা দেখাচ্ছে, ভালো করে ওটা দেখাতে পারে, এই যে ড্রপ ড্রপ দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে ওই ল্যাপিং মিডিয়াম। The process gives dimensional tolerances of 0.5 micron and surface finish of 0.1 micron. চিন্তা করো, ডাইমেনশনাল টলারেন্স ইজ অলসো 0.5 মাইক্রন, মানে এটা যদি দুটোর থিকনেসটা যদি থাকে they will be within 5 micron, and surface finish is also within 0.1 micron, যেটা একটু আগে তোমাদের আমি চার্টে দেখাচ্ছিলাম যে 0.1 মাইক্রন পর্যন্ত এটা যেতে পারে এখানে। আচ্ছা, একটু কি ল্যাপিং প্রসেসটা ক্লিয়ার হলো তোমাদের কাছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, রাইট, থ্যাংক ইউ। কারণ এটা একটু বোঝানো কষ্ট আছে, বুঝলে, প্রসেসটা একটু স্পেশাল প্রসেস, একদম স্পেশাল প্রসেস। মানে হোনিংও অ্যাবসলিউটলি স্পেশাল প্রসেস, এগুলো স্পেশাল প্রসেস, কিছু করার নেই, এগুলোকে এভাবেই বুঝতে হবে। এবং বইতে আমি আমার সামনেই হাজার চৌধুরীর বইটা খোলা আছে, তাতে অনেক ডেসক্রিপশন দিয়ে খুব ভালোভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। এইবার বাড়ি গিয়ে তুমি যদি এই বইটা পড়ো, একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার কাছে। কারণ এখন তোমাদের মাথার মধ্যে ফিজিক্যাল ব্যাপারটা ঢুকে গেছে আমার ক্লাসটা করার পর। এবার তুমি যদি গিয়ে বাড়িতে বইটা পড়ো, দেখবে একদম পরিষ্কার বুঝতে পারবে। এখানে ল্যাপিং, হোনিং, সুপার ফিনিশিং, পলিশিং, বাফিং সব দেওয়া আছে, পুরো ডেসক্রিপশন, খালি পুরো ডেসক্রিপশন লিখে গেছে। তো এখান থেকে ফিজিক্যালি জিনিসটা না দেখলে এটা বোঝা মুশকিল হতো আর কি। আমিও বোঝাতে পারতাম না তোমাদের যদি আমি মেশিনটা দিনের পর দিন না চালাতাম, বা হোনিং যদি দিনের পর দিন না দেখাতাম, তাহলে পরে আমি এতটা ভালোভাবে বোঝাতে পারতাম না। তো যাই হোক, এইটা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে তোমার ল্যাপিং এর ফান্ডা। দেখি আর কি আছে, আমি দেখে নিই একটু। এবার আর একটা আমি দেখাবো, ম্যাটার আমি দেখাবো, যেটা থেকে তোমরা খানিকটা, এটাও আমি খুঁজে খুঁজে বের করেছি। Lapping. The process is mainly done on the mating surfaces. এটা বলে মেটিং বানানটা ভুল আছে, যাই হোক। Abrasive compound or solid bonded abrasive is used in it. More accuracy is obtained as heat and pressure are less in lapping. Lapping compound is made by প্রেসার। কেন? কারণ প্রেসারে কিন্তু আমি শুধু ওই গ্র্যাভিটিতে যেটুকুনি ওয়েট আছে ওইটাই হচ্ছে প্রেসার, কোনো এক্সট্রা কোনো হাইড্রোলিক প্রেসার বা কোনো কিছু নেই এখানে, ঠিক আছে? আচ্ছা, ল্যাপিং কম্পাউন্ড ইজ মেড বাই মিক্সিং ডায়মন্ড, সিলিকন কার্বাইড, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইন অয়েল অর ওয়াটার। দেয়ার আর মেনি টাইপস অফ lapping process which I have already told you. যে সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস হতে পারে, তিন রকম মেশিন আছে। একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট সারফেস, একটা হচ্ছে সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস যেটাতে সেন্টারলেস ল্যাপিং হতে পারে, আর একটা হচ্ছে অন দ্য অ্যাব্রেসিভ বেল্ট। ওকে, দেখি এখানে আর কি আছে, আর একটু ভালো করে তোমার বলি। এখানে একটা ছবি আছে আমি দেখছিলাম, যেটাতে ও যা বলছে বলতে দাও, আমি ঠিক আমার মতো করে তোমাকে বুঝিয়ে দেবো। এইখানে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দেবো জিনিসটা কি হচ্ছে। দেখো, একদম নিচে যেটা আছে এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি, এরা বলছে হুইল রোটেশন। এটাই হচ্ছে ব্যাকিং হুইলটা, যে মোটরে যে
বা আমি আমি যেটাকে বলছিলাম যে তোমার ব্যাক প্লেট যেটা, সেটা অ্যাকচুয়ালি তলায় মোটরটা থাকে, মেশিনের তলায় মোটরটা ফিট করা হয়। সো মোটর দিয়ে এইটাকে ঘোরাচ্ছে, এই প্লেটটাকে ঘোরাচ্ছে। এবারে এখানে এই যে ব্রাউন কালার দিয়ে যে দেখিয়েছে, এইটা হচ্ছে তোমার অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল। বুঝতে পারছি, অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল কেরোসিনের মধ্যে ওইটা ভেসে বেড়াচ্ছে, এরকম ভাবে ব্রাউন পিসে দেখিয়েছে। আর তোমার এই যে ব্লু কালারের ছোট ছোট পিসগুলো রয়েছে, এগুলো হচ্ছে ওয়ার্ক পিস। ঠিক আছে, তাহলে এই হুইল ঘুরছে, এই প্রেসার প্লেট ওপর থেকে প্রেসার দিচ্ছে, আর এই যে যেহেতু ছোট ছোট পিস থাকে, সবসময় এখানে একটা গাইড রিং লাগানো থাকে। আমারও একটা গাইড রিং ছিল, তাতে এই জিনিসগুলো পালিয়ে চলে যাবে এই পাশে, সেটা যাতে বেরোতে না পারে। ওই ভিডিওটাতে দেখাচ্ছিলাম যে 3টে গাইড রিং ছিল, সেরকম গাইড রিং থাকে। এবার যখন ঘুরছে, হুইলটা যদি এদিকে ঘোরে, ছবিতে তুমি দেখেছো যে প্রেসার প্লেট গুলো তার উল্টো দিকে ঘুরবে, তাহলে কি হবে? তাহলে পরে দেয়ার উইল বি রিলেটিভ মোশন বিটুইন দি প্রেসার প্লেট অর দি ল্যাব অ্যান্ড দ্য হুইল, ব্যাকিং হুইল। ওই যে রিলেটিভ মোশন হবে, সেই রিলেটিভ মোশনে কিন্তু এই সারফেসটা আস্তে আস্তে ল্যাপিং হয়ে যাবে। বুঝতে পেরেছো? দ্যাট ইজ হাউ দি ল্যাপিং। এই ছবিটা আমি তুলে রেখেছি এই জন্য যে এটাতে একটু ভালোভাবে আরো বোঝানো যাবে। আর জেনে রাখবে, এই যে অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল গুলো যেগুলো থাকে, যেহেতু আমার ওই ল্যাব প্লেটটা কাস্ট আয়রনের তৈরি আছে, ওর মধ্যে এটা স্টিক করে যায়, এটাকে বলে চার্জিং, এবং ওইভাবেই গ্রাইন্ডিং হতে থাকে ক্রমশ আস্তে আস্তে। এবং আমার মনে আছে যে খুব সম্ভব আফটার এ উইক ওই ল্যাব প্লেটটাকে খুলে নিয়ে একটু মেশিন করতে হয় আবার, যাতে ওই যে যে পার্টিকেল গুলোর মধ্যে ঢুকে গেছে, সেগুলো ঢুকে ঢুকে থাকলে কি হবে, ওর আস্তে আস্তে পলিশ করার ক্ষমতাটা কমে যাবে। তো ওটাকে আবার একটু মেশিন করে গ্রুভিং, মেশিন মানে গ্রুপ করতে হয়, ছোট 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 গ্রুপ তৈরি করতে হয়, সার্কুলার গ্রুপ তৈরি করে ওটাকে মেশিন করে আবার ইউজ করতে হয়। যেমন তোমাদের গ্রাইন্ডিং এ পড়েছিলাম হুইল ড্রেসিং, যে ওই অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল গুলোর মধ্যে মেটেরিয়ালের গুঁড়ো ঢুকে যায়, ঢুকে গিয়ে ওটাকে ওর শার্পনেসটা নষ্ট করে দেয়। তখন ওটাকে আবার ডায়মন্ড টুল দিয়ে ড্রেসিং করতে হয়, ড্রেসিং করলেও শার্পনেসটা আবার বেরিয়ে আসে, আবার তুমি ওটাকে ইউজ করতে হয়। সেরকম এখানেও এই যে ল্যাব প্লেট যেটা আছে, এটাকে আমাকে মাঝে মাঝে মেশিন করতে হতো। মানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল আমাদের মেশিন ম্যানুফ্যাকচারার, যে এটাকে তুমি 7 দিন বা 10 দিন পরে তুমি যেরকম ল্যাপিং ইউজ করবে, তুমি যদি 7 দিন কন্টিনিউয়াস ইউজ করো, তাহলে পরে 7 দিন পরে তোমাকে এটা তুলে নিয়ে একবার একটু কেটে নিয়ে তারপর আবার ইউজ করতে হবে। এবং ওই প্লেট গুলোকে মাঝে মাঝে একেবারে পাল্টে ফেলতে হতো, যখন ওর থিকনেস খুব কমে যেত, তখন নতুন ল্যাব প্লেট কিনে নিয়ে এসে আবার লাগাতে। আর এই অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল কেরোসিনের মিক্সচারটা নিচে একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে রাখা থাকতো, ওখানে একটা পাম্প ছিল, সেই পাম্প দিয়ে ওটা এসে এই ভেতরে ঢুকে চার্জ হয়ে ওটা তোমার গ্রাইন্ডিং এর কাজ করবে। এই বইতে এত কিছুই নেই, একদম পুরো সমস্তটা ডিসক্রাইব করে লেখা আছে, কিন্তু এইবার তুমি যদি আমি বাড়ি থেকে বইটা পড়ো, একদম তোমরা বুঝতে পেরে যাবে, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। এই যে বুঝতে পেরে যাবে। এখন যে তোমাদের এই ছবিগুলো আমি জোগাড় করে দেখালাম, কারণ আমার মেশিনটা তো আর আমি এখানে তুলে এনে দেখাতে পারবো না, এইভাবেই আমাকে দেখাতে হবে তোমাদের যে কিভাবে কাজটা হয়। ওকে, তাহলে দেখো এই প্রসেস গুলো একদম মানে হাই লেভেল প্রসেস, সমস্ত সুপার ফিনিশিং প্রসেস, সব হাইলি প্রিসিশন প্রসেস। এগুলোকে কিন্তু একদম মাথার মধ্যে ভালো করে ঢুকিয়ে নিতে হবে। যে এই জন্য আমি নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছি যে কিভাবে প্রসেসটা হয়। হয়তো কোশ্চেন দেবে তোমার ডিসক্রাইব ল্যাপিং প্রসেস, এরকম ধরনের কিছু জেনারেল টাইপের, আমি কোশ্চেনও করাবো এরপরে কি ধরনের কোশ্চেন এসছে, সেটা তো অন্য কথা। কিন্তু আমি সবসময় চাই যে স্টুডেন্টরা প্রসেস গুলোকে একদম পুরোপুরি জেনে তারপর ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকবে, তার সেটা সম্ভব। যে তুমি যেখানে যাবে সেখানকার লোকেরা একটু অবাক হয়ে তাকাবে তোমার দিকে, ও তুমি এটা জানো। I want that to happen with my students. Okay? Yes, sir. আচ্ছা, আমি আরেকটুখানি আলোচনা করে দেবো, কারণ আমার আরেকটু সময় আছে এখন হাতে। তাহলে এইবার ছবিটা তুমি দেখো, আর ওই ভিডিও একটু সব একদম এক্স্যাক্টলি এক তো হয় না, কোনো জায়গায় ল্যাব প্লেটটা নিচে আছে, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ দ্য প্রসেস ইজ that it is by the relative motion between the workpiece
and the lap plate in presence of the abrasive particles, the lapping operation is done. And the lapping particles, they get stuck to the lapping plate or lap, যেটাকে বলছি, which is made of mostly cast iron, মানে ঢুকে যায় এবং ওইভাবে ল্যাপিংটা হতে থাকে। এবং যখন পুরো চার্জিং কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন কিন্তু তুমি যদি ওই সাপ্লাইটা বন্ধ করে দাও, মানে তোমার ওই অ্যাব্রেসিভের সাপ্লাইটা বন্ধ করে দাও, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তুমি ওটাকে, তোমার যদি 1.5 ঘন্টা পুরো ল্যাপিং অপারেশন হয়, আধ ঘন্টা তুমি ল্যাপিং এটা দিলে, চালিয়ে রাখলে, কি বলে, অ্যাব্রেসিভের ফ্লোটা চালিয়ে রাখলে, তারপরে অ্যাব্রেসিভের ফ্লোটা বন্ধ করে দাও। কারণ ওই যে ভেতরে যে কাস্ট আয়রনের ল্যাপটা আছে ওটা তখন চার্জ হয়ে গেছে, ও নিজেই তখন ঘষে ঘষে ওটাকে ক্লিন করতে থাকে। দ্যাট ইজ হাউ দ্য অপারেশন গোজ অন। ওকে, এখানে যে জিনিসগুলো দেওয়া আছে এই জিনিসগুলো আমাদের সিলেবাসে নেই, কিন্তু এটা যেহেতু আইআইটি খড়গপুরের পেপার, এরা গ্রাজুয়েট লেভেলে, এমটেক লেভেলে ওই একই জিনিস পড়িয়ে যাচ্ছে সমস্ত। এগুলো আমি দেখেছি লক্ষ্য করে, যে যত মেশিনিং প্রসেস ডিপ্লোমা লেভেলে তোমরা পড়ছো সেটা গ্রাজুয়েট লেভেলে আছে, এমটেকেও আছে। একটু 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 করে ক্রমশ বেশি বেশি করে পড়াতে পড়াতে ওটা এমটেক লেভেলে চলে গেছে। এবং এমটেক লেভেল, তারপরে এইটা নিয়ে হয়তো কেউ পিএইচডিও করছে, আবার এটা নিয়ে নানা রকম এক্সপেরিমেন্ট করে পিএইচডিও করছে। তো এখানে দেখাচ্ছে যে মেটেরিয়াল রিমুভাল রেটের সঙ্গে অ্যাব্রেসিভ কন্টেন্টের পার্সেন্টেজ হলে তাহলে পরে কি সম্পর্ক, সেটা আমি একটু বলে দিই তোমাদের। অ্যাব্রেসিভ পার্সেন্টেজ মানে কি, অ্যাব্রেসিভের কনসেন্ট্রেশনটা বাড়াচ্ছি আমি, ঠিক গ্রাইন্ডিং হুইলে যেরকম করেছিলাম, মনে আছে তোমাদের হয়তো, যে স্ট্রাকচার, গ্রাইন্ডিং হুইলের স্ট্রাকচার যেটা ছিল সেটাতে ছিল ডেন্সিটি অফ অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেলস, কেমন, সেটা যখন বাড়াচ্ছি এখানে তখন কি হচ্ছে, আর এই P1 P2 P3 তিনটে হচ্ছে ওই উপর থেকে যে প্রেশারটা দিয়েছে ওইটা, ওয়েটটা চেঞ্জ করে আই ক্যান পুট P1 প্রেশার, P2 প্রেশার, ওয়েট বাড়িয়ে দিলাম তাহলে প্রেশারটা বেশি হবে। দেখো 3 রকম কার্ভ পাচ্ছি আমি। ন্যাচারালি প্রেশার বাড়লো, অ্যাব্রেসিভ কন্টেন্টও বাড়লো, তাহলে পরে কিন্তু তোমার আস্তে আস্তে এইটা কি বলে, মেটেরিয়াল রিমুভাল রেট যেটা, সেই মেটেরিয়াল রিমুভাল রেটটা কিন্তু বাড়ছে। কিন্তু এরপরে তুমি যদি আরো বাড়াও, এখানে দেখো এটা ম্যাক্সিমাম, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম, এরপর তুমি যদি আরো প্রেশার বাড়াও বা অ্যাব্রেসিভ কন্টেন্ট বাড়াও, তাহলে কিন্তু আবার কমে যাচ্ছে, ফল করে যাচ্ছে। একটা সার্টেন স্টেজ পর্যন্ত এই যে কিউ যেটা দেওয়া আছে, দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম, দ্যাট মিনস অ্যাট P2 প্রেশার and in this point abrasive content যেটা আছে, this is the optimum point in which you can work. ওকে, এখানে বলছে effect of lapping pressure on surface roughness and MRR, এটা জাস্ট জানার জন্য, এগুলো কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে নেই। আমি এটা পড়াচ্ছি কেন, এইটা দেখলে তোমাদের প্রসেসটা সম্বন্ধে একটা ইন্টারেস্ট জেনারেট করবে, and some of you may do BTech or MTech or PhD, so these things will help you in the future. এগুলো কিন্তু পিএইচডি করবার খুব ভালো লাগে। যেমন আমাদের পরের সেমিস্টারে কতগুলো সাবজেক্ট আছে, আল্ট্রাসনিক মেশিনিং, তাতে ঠিক আল্ট্রাসনিক মেশিনে ঠিক এরকম অ্যাব্রেসিভ পার্টিকেল দিয়ে মেশিনিং হয়, এবং ওটাতে অনেকে সুন্দরভাবে ওই সাবজেক্টের পিএইচডি করতে পারে। তো এখানে কি দেখাচ্ছে দেখো, দুটো প্রেশার আছে, P1 P2 দুটো প্রেশার আছে, আর হচ্ছে সারফেস রাফনেস। তুমি দেখো প্রেশার যদি খুব বেশি বাড়িয়ে দাও তাহলে কিন্তু সারফেসটা খারাপ হয়ে যায়, আবার কমও যদি দাও তাহলেও সারফেস রাফনেসটা ভালো লাগবে না। ম্যাক্সিমাম কোনটা হচ্ছে, বেস্ট হচ্ছে এই জায়গাটা, P1 থেকে P2, এই রেঞ্জটাতে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, and at this range the Q, the material removal rate is also high. So this is the most optimum pressure level for the lapping operation, so that you get best roughness, that means minimum roughness and maximum material removal rate. এটা প্রসেসটাকে বোঝাবার জন্য আমি বললাম, এগুলো তোমাদের খুব একটা দরকার নেই। তোমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে প্রসেসটা তোমাদের কিভাবে হচ্ছে সেটা জানা, ডেসক্রিপশন, হোয়াট ইজ ল্যাব প্লেট। আমি কোশ্চেন গুলো দেখে দেবো যে কি কি কোশ্চেন ধরনের আসে। যেমন তোমাদের বোধহয় খুব সময় আগের বছরও তোমাদের করেছিলাম, যে এবছরে করে দেবো, ওরকম কোশ্চেন করিয়ে দেবো সমস্ত, তোমরা তার থেকে জেনে যেতে পারো। এখানে একটা হ্যান্ড ল্যাপিং এর টুল দেওয়া আছে, এগুলো হয়তো সিলেবাস ডাইরেক্টলি নেই, কিন্তু তবুও আমি বলে দিচ্ছি। দেখা হ্যান্ড ল্যাপিং করে যখন, তখন এরকম টুল ইউজ করে। ধরো এরকম একটা রাউন্ড পিস আছে, ছোট্ট পিস আছে, যেটাকে তুমি ওপরের সারফেসটাকে, মানে সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেসটাকে ল্যাপ করবে। এখানে দেখো একটা অ্যাডজাস্টিং স্ক্রু আছে, তো এই দুটো হচ্ছে ওই ল্যাপিং স্টোন। এর মধ্যে জবটাকে দিয়ে স্ক্রুটা টাইট দিলে কি হবে, ওটা জবটার উপর জবটাকে চেপে ধরবে,
ওটাকে চেপে ধরে এবার তুমি হাতে করে আস্তে আস্তে ইনটাকে যদি ঘোরাও তাহলে ওর ল্যাপিং আরম্ভ করবে। দিস ইজ ফর এক্সটার্নাল ল্যাপিং, এক্সটার্নাল সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস। আর এটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিলিন্ড্রিক্যাল সারফেস। এখানেতেও এই দেখো ল্যাপটা এখানে আছে, মানে ম্যান্ডেলটা ধরে তুমি ভেতরে এরকম ভাবে যদি আস্তে আস্তে রাব করো তাহলে বলতে ও ভেতরটা আস্তে আস্তে ল্যাপিং হতে আরম্ভ করবে। আমি দেখেছি আমার একজন ছেলে ছিল, সে একটা ল্যাপিং করতে, ল্যাপিং স্টোন নিয়ে ল্যাপিং স্টোনের ওপরেতে, মানে এখানে যেমন আমরা সিলিকন কার্বাইড বা তোমার অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ইউজ করছি, সেরকম এমএরি দিয়েও কিন্তু তোমার এই করা যায়, কি বলে, ল্যাপিং করা যায়, হুইচ ইজ বা কোয়ার্জ দিয়েও ল্যাপিং করা যায়। সফটওয়্যার মেটেরিয়াল, যেখানে অনেক কম মেটেরিয়াল রিমুভ করতে হবে। কারণ ধরো খুব ছোট্ট একটা যদি ভালভ সিট থাকে, সেটা কোনো মেশিনে ধরাই যাবে না, সেটাকে হাতে করে ধরে ধরে করতে হবে। তো ম্যানুয়াল ল্যাপিং জিনিসটা কিন্তু এখনো ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, এটা জেনে রেখে দিই। ইটস নট দ্যাট সবকিছু মেকানাইজ করা গেছে, এত ছোট ছোট পার্টস থাকে যেগুলোকে ম্যানুয়ালি করতে হয়। ওকে, তা এইটাই আমার ল্যাপিং মেশিন সম্বন্ধে মোটামুটি বলার ছিল। আর যেটুকুনি তোমাদের সিলেবাসে নেই, যতটা সম্ভব সেটা আমি বলে দিলাম। এই মেটেরিয়ালটা দিয়ে দেবো, তোমরা নিজেদের পড়াশোনার জন্য পড়তে পারো। যারা আরো বেশি পড়াশোনা করতে চাও তাদের পক্ষে এটা সুবিধা হবে, বিকজ these are from the best institute in the country. হ্যাঁ, IIT is the best institute in the country. এবং ওরা এই লেকচার গুলোকে নেটে দিয়ে রেখেছে যাতে লোকে অ্যাডভান্টেজ এটা নিতে পারে। তো সেটা আমি ছেলেদেরকে প্রত্যেক বছর এটার থেকে হেল্প নিয়ে পড়াবার চেষ্টা করি। আমার টাইম হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছো? তো যদি তোমাদের, যেহেতু এটা লাস্ট ক্লাস, তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে কুইকলি করতে পারো। স্যার বলছিলাম ম্যানুয়াল ল্যাপিং এ রিলেটিভ মোশন ক্রিয়েট হয় স্যার। কি ম্যানুয়াল ল্যাপিং এ? রিলেটিভ মোশন নো, নো। ম্যানুয়াল ল্যাপিং এ তোমার ধরো বেল্ট ঘুরছে, একটা বেল্ট ঘুরছে, তো বেল্টের গায়ে অ্যাডিসিভ লাগানো আছে, ওই বেল্টের গায়ে ধরে ধরে করে ওরা, বা স্যান্ডস্টোনের উপরে ধরে ধরে ল্যাপিং করে, এইভাবে করে আমি করতে দেখেছি যেগুলো আর কি। তো ওখানে কোনো রিলেটিভ মোশনের ব্যাপার নেই, মানে হাতে ধরে থাকলো, হাতে ধরে থাকলো বা একটা ফর্ক দিয়ে ধরে থাকলো, এইভাবে করে। কোনো জায়গায় হয়তো একটা ফিক্সচার তৈরি করে তাতে ধরে থাকলো। দিস আর দি ম্যানুয়াল ল্যাপিং অপারেশন। আমার একটা ছোট্ট ভাল্ব ছিল ফায়ার ফাইটিং ইনস্ট্রুমেন্টে, ভার্টিক্যাল অ্যালার্ম ভাল্ব, সাংঘাতিক ইম্পর্টেন্ট ছিল ভাল্বটা। সেই ভাল্বটাকে পুরো ধরে ধরে হাতে ল্যাপিং করতো। একটা সারফেস ছিল, একটা কনিক্যাল সারফেস ছিল, সেটা দিয়ে সিল হতো। সেটাকে ওইখানে বসিয়ে, ঠিক সিটের উপর বসিয়ে জলের প্রেশার দিয়ে দেখতো লিক করছে। যখন লিক বন্ধ হয়ে যেত তখন আমরা বুঝতাম যে হ্যাঁ, ল্যাপিং ঠিক হয়ে গেছে। মানে ওটা ডায়ামিটার ছিল, আমি তোমাকে বলছি, ভাল্বটার ডায়ামিটার ছিল, কনিক্যাল ভাল্বটার ম্যাক্সিমাম ডায়ামিটারটা ছিল হচ্ছে 4 to 5 মিলিমিটার। 4 to 5 মিলিমিটারের যদি একটা ডায়ামিটার হয়, সেটাকে কোনো মেশিনে ধরে কাজ করা যাবে। এবং তার আবার উল্টো দিকে টেপারে একটা সিট আছে, সেটা হাতে ছাড়া কিছুতেই করা যাবে না। এবং ওটা ও হাতে হাতে ধরে ধরেই করতো সবসময়। ওই আমরা তো আমাদের ওই টেকনোলজিটা আমরা ব্রিটিশ থেকে পেয়েছিলাম, ব্রিটিশ টেকনোলজি, ওখানেও ওরা ল্যাপিং করছে। এবং ওদের দেশে তো অনেক ল্যাপিং এর এক্সপার্ট পাওয়া যায়, আমাদের এখানেও আছে এখনো। এখনো অনেক কিছু হ্যান্ড ল্যাপিং করে মেনটেন্স যারা কাজ করে তাদের মধ্যে অনেকে ল্যাপিং জানে এখন। সুতরাং ওটার কোনো রিপ্লেসমেন্ট নেই, ইউ হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট বাই হ্যান্ড ল্যাপিং। ওকে, যেমন ধরো তোমার আরেকটা এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি, লেদের বেড যখন তোমার অনেক দিন ধরে ইউজ করতে করতে লেদের বেডটা ডাউন হয়ে যায়, বুঝলে, তখন সেটাকে যে জায়গাটা বেশি ইউজ হচ্ছে সেই জায়গাটা নেমে যায় অন্য জায়গা থেকে, তাহলে কি হবে? তাহলে তো ইনঅ্যাকুরেট হয়ে গেল লেদের অপারেশনটা। ওইটাকে পুরো হাতে স্ক্রেপিং করে তুলে তুলে ওটাকে সমান করে, জিরো জিরো করে দেয় হাতে, পুরো ম্যানুয়াল। ওটাকে কোনো মেশিনে করা যায় না। লেদের বেড মানে হচ্ছে ভি করা থাকে যে দুটো জায়গা, ভি যে দুটো জায়গা করা থাকে লেদের বেডে, যার উপর দিয়ে স্লাইড গুলো মুভ করে, ওই জায়গাটাকে পুরো ওরা স্ক্রেপিং করে তারপরে ডায়াল দিয়ে দিয়ে দেখে যে সমান হয়েছে কিনা, ওরা একদম অলমোস্ট প্রায় জিরো জিরো করেছিল। দিস আর অল হাইলি স্কিলড অপারেশনস। এগুলো তুমি যে কোনো লোককে দিয়ে করাতে পারবে, মেশিন স্ক্রেপিং আলাদা লোক পাওয়া যায়।
এবং তারা সব অনেক কোম্পানিতে, বড় বড় কোম্পানিতে মেনটেন্স ডিপার্টমেন্টে থাকে। তারা মেশিন ওরকম গন্ডগোল হয়ে গেলে গিয়ে তারা একটা মেশিন তার সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লেস করে কিনে ফেলা যাবে না, সেটাকে ওভারঅল করতে হয়। ওভারঅল করে তার ফিনিশটাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে। যেমন আগের দিন তোমাদের হোনিং এর ব্যাপারে বলছিলাম যে সিলিন্ডার ওভারঅলিং করতে হয়। সিলিন্ডার ওভারঅলিংটা ম্যানুয়ালি করা যায় না, ওটার জন্য মেশিন আছে। ইউ ক্যান ডু ইট অন এ মেশিন। আমি রিবোর করে, স্লিভ লাগিয়ে, পিস্টন রিং চেঞ্জ করে, ওর জন্য সমস্ত আলাদা প্রসেস আছে। ইউ নিড নট অ্যাপ্লাই এনি ম্যানুয়াল অপারেশন দেয়। পুরো স্লিভ টিভ সব কিনতে পাওয়া যায়। পুরোনো মেশিন এখন আর করে কিনা জানি না, এখন তো গাড়ির ফান্ডাটা অন্যরকম হয়ে গেছে। এখন সমস্ত অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় বডি ফডি এসব হয়ে গেছে সিলিন্ডারে। আগে যখন ইয়ে বডি ছিল, তোমার আয়রন বডি ছিল, কাস্ট আয়রন বা স্টিল কাস্টিং এর বডি ছিল, তখন কিন্তু এইগুলোকে সব রিবোর করা হতো সিলিন্ডার, এবং একটা গাড়ি 30-40 বছর ধরে, 50 বছর ধরেও চলতো এইভাবে। এখন আমি ঠিক এটা জানি না, আই ডু নট নো লেটেস্ট জেনারেশন কার যেগুলো আছে তার সিলিন্ডার কি রিপেয়ার করা যায় কিনা। আই হ্যাভ রিয়েলি নো আইডিয়া, আই হ্যাভ অ্যাবসলিউটলি নো আইডিয়া। করা যায় হয়তো, হয়তো স্লিপ টিপ লাগিয়ে করা যায়, এখন হয়তো বেরিয়ে গেছে টেকনোলজি, কিন্তু আমি সেটা ঠিক জানি না। এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে আমি শুভ আমাকে অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিয়ে দিয়েছে তো? হ্যাঁ স্যার, পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, না এখন তো কমে গেছে অ্যাটেন্ডেন্স তো, 31 না 32 ছিল, এখন 27 হয়ে গেছে। যাই হোক, ঠিক আছে, আমি আজকে বেরিয়ে যাচ্ছি। আবার নেক্সট ক্লাসে আমি আলোচনা করবো সুপার ফিনিশিং নিয়ে। ওকে সুপার ফিনিশিং নিয়ে একটা দুটো ক্লাস নিয়ে তারপরে আমি চলে যাবো প্লাস্টিক্স। প্লাস্টিক্সে বেশ 6-7টা ক্লাস দেওয়া আছে, আমি ওটাকে খুব ভালো করে পড়াবো। আমি নিজে প্রচুর ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক্স ইউজ করেছি ইন্ডাস্ট্রিতে, বুঝলে, ডিফারেন্ট জায়গাতে সব ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক্স ইউজ করেছি। আর এটা প্লাস্টিক মানে দিস আর অল ইঞ্জিনিয়ারিং প্লাস্টিক্স, নট দ্যাট ইউ মেক পলিথিন ব্যাগস আউট অফ ইট। স্যার, বলছি এটা ইউজ গুলো কি আছে একটু বললে ভালো হতো। হ্যাঁ, বলছি স্যার, এটা ইউজটা কি আছে? কিসের এই যে স্যার প্লাস্টিকটা প্লাস্টিকের ইউজ। ইউজ? প্লাস্টিকের ইউজ, ও প্লাস্টিকের ইউজ আজকাল সমস্ত জায়গাতে হয়ে গেছে। আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে তোমার বিয়ারিং এ আগে বুশ ইউজ করতো, মানে বিয়ারিং এর বুশটা তৈরি হতো গান মেটাল, ব্রোঞ্জ, এই সমস্ত মেটেরিয়াল, এগুলো সব প্লাস্টিক হয়ে গেছে। টেফলন বলে একটা মেটেরিয়াল আছে, যেটা তুমি দেখবে যে যারা পাইপের কাজ করে তারা টেফলন টেপ ইউজ করে, সাদা রঙের একটা। ওই টেফলনটা রড পাওয়া যায়, ওখান থেকে মেশিন করে বুশ বের করে ইউজ করে দিচ্ছে সব। এবং করসিভ মেটেরিয়াল যদি থাকে, করসিভ মেটেরিয়ালেতে মেটাল খেয়ে যায়, প্লাস্টিকের কিচ্ছু হয়। তো করসিভ মেটেরিয়ালের পাম্প যেগুলো আছে সেগুলো তো সব প্লাস্টিক কম্পোনেন্ট করে দিয়েছে। প্লাস্টিকের অ্যাপ্লিকেশন ইউ ক্যানট ইমাজিন, মানে ইট হ্যাজ অলমোস্ট কভার্ড এভরিথিং। এয়ারক্রাফটের অনেক পার্টস পর্যন্ত প্লাস্টিকের তৈরি সমস্ত। আচ্ছা, সো প্লাস্টিক ইজ এ রেভলিউশন। এবং আমি নিজে যেটা ইউজ করেছি প্লাস্টিকের, সেটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং মেশিন। আমি প্রচুর ওয়েল্ডিং মেশিনের ডেভেলপমেন্টের কাজ করতাম, এবং ওয়েল্ডিং মেশিনে তোমার হ্যান্ডেল, যেখানে যেখানে ইনসুলেশন দরকার, তারপরে যেখানটা ফ্লেম হচ্ছে, মিগ ওয়েল্ডিং টর্চের ভেতরে একটা লাইনার লাগাতে হয়, ওখানে একটা প্লাস্টিকের লাইনারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরকম ডিফারেন্ট জায়গাতে প্লাস্টিকের ইউজ আছে ইঞ্জিনিয়ারিং আইটেম। Plastic can withstand very high temperature also, very high temperature, and there's a mechanical strength is also comparable. Lubrication property is better than metals. So engineering plastics has done revolution, absolutely. A packaging plastic has done damage to our environment, no doubt about it. Packaging plastic has to be replaced somehow, but engineering plastics, it has done revolution. যখন সাবজেক্টটা পড়াবো তখন তোমাদের আমি চেষ্টা করবো আমার প্র্যাকটিক্যাল যত আইডিয়া আছে, I will give you those ideas. ওকে I had experience of Okay, sir. applying lot of practical items in welding machines and in other machines, in small pumps, using corrosive liquid. সে পাম্পের ইম্পেলারটা পর্যন্ত প্লাস্টিকের তৈরি, বুশগুলো সব প্লাস্টিকের তৈরি। And plastic মানে is not this polypropylene or all, যা দিয়ে খেলনা তৈরি হয়। They're all engineering plastics. পড়াবো তোমাকে থার্মোপ্লাস্টিক, থার্মোসেটিং প্লাস্টিক নিয়ে পড়াবো। তখন দেখতে পাবে যে একটা প্লাস্টিকের আমাদের একটা বই ছিল, একটা এই ফুল সাইজ ডিকশনারির মতন একটা বই ছিল, যার মধ্যে যত রকম প্লাস্টিক আছে তার কম্বিনেশন। প্লাস্টিক মানে হচ্ছে পলিমার, বুঝতে পেরেছো? পলিমার, পলিমার মানে কি? মেনলি হাইড্রোকার্বন। তো হাইড্রোকার্বনের
মনোমার গুলোকে নিয়ে একটার সঙ্গে ঝুলে 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 অর্গানিক বন্ড তৈরি করে ডিফারেন্ট প্লাস্টিক্স তৈরি করে। তার সুন্দর একটা পেপার আছে, আমি তোমাদের দেখাবো তোমার, যে কিভাবে মনোমার গুলোকে ঝুলে ঝুলে একটা প্লাস্টিক তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তো সেটা হচ্ছে অর্গানিক কেমিস্ট্রির ব্যাপার। আমি অর্গানিক কেমিস্ট্রিটা তোমাদের বোঝাতে পারবো না, কিন্তু আমি ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচারটা বোঝাতে পারবো, যে কিভাবে ওটা আসছে এবং তার অ্যাপ্লিকেশনটা সেটা বোঝাতে পারবো। ওকে, ওকে, চলো। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ, ওকে ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, বাই।